have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BEFM 부산영어방송. This year, Busan City is expanding the Nilbom School, which cares for elementary school students until late at night. The full name of the project is the Busan-style Integrated Nilbom Project. All of Busan cherishes your child just the way you do all day long. 사업명에 담긴 의미처럼 온 부산이 온종일 당신처럼 애지중지 사업이 아이 낳고 기르기 좋은 부산이 되는 마중물이 되기를 기대합니다. This is Busan Worldwide and I'm your host, Haeyeon Park. Welcome to Busan Worldwide on BEFM 부산영어방송 90.5 FM in Busan and 103.3 FM in Gijang, Jeongwan, and Noksan areas. It's Thursday morning, January 25th. Already, I think we're about 2 weeks just shy of the Lunar New Year. The cold weather is still raging on today, but do you know what I've noticed? I've been hearing more from my friends and families this week. 추운 날씨 때문인지 평소에 연락이 좀 뜸했던 친구들한테도 안부 문자와 연락이 더 많이 오더라고요, 이번 주에. So it felt a little bit like a silver lining to this cold wave. Because my belief is that human beings fundamentally want to take care of each other and want to make sure that we're doing okay. 특히 정이 많은 우리 부산 사람들은 서로를 걱정하고 돌보는 게 몸에 배어 있는 것 같은데요. And speaking of taking care of each other, the Busan Integrated Nilbom Project is a truly a citywide initiative with the city of Busan, the Busan City Office of Education, 16 districts and counties, and 22 universities in the Busan area all coming together. This marks the first time in the country that a city has implemented a system that takes public responsibility for the care of children from birth to elementary school. 그리고 부산형 늘봄 학교는 지역의 사회시설과 인적 자원을 활용한다는 점에서 눈길을 끕니다. In cases where there aren't enough school facilities, there are currently 18 affiliated care facilities that are available, with plans to increase this number to 120. Also, dedicated personnel will be assigned to each school as the city aims to strengthen support for child care, especially for young children. 부산시는 특히 영유아 보육 지원을 강화할 방침이라고 하는데요. 아이를 둔 부모님들이 아주 반가워할 소식 같습니다. Now, this is great news, but on top of that, it seems that we also need measures for low birth rates, such as creating more high-quality jobs and improving more family-friendly working environments in businesses. Now, we talked about this on our special broadcast last week on this very theme of low birth rates. And after talking to our experts and reading our listeners' comments, it's clear that this is something that has to be tackled from all different angles and directions, right? In order to make our citizens feel comfortable, safe, and content to have children and raise a family in Busan. Well, listeners, thank you so much for tuning into our program. It's 11:08 on the clock, and here's what we have in store for you. Our main segment, The Interview, is coming up next. That'll be followed by Global Buzz Busan, and today's correspondent report is coming from Singapore. And don't forget, we are live streaming on YouTube right now, so you can search for 부산영어방송 or BEFM to join our live stream. Come say hello or drop a line. And sometimes you'll be able to catch our producer or engineer rushing by in the background, troubleshooting and running the show. So feel free to say hello to them as well, because they are the ones that make live radio magic happen every single day. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 이제 라이브로 만나보겠습니다.
Recently, the movie Noryang, which is the final part of the trilogy about Admiral Lee Sun-shin, has been released, leading to more interest in Admiral Lee Sun-shin's leadership. Lee Sun-shin is known for making the right judgments and decisions in moments of crisis and in results saving our country. In today's era of conflicts and confusion, he's a figure that is ever so needed and to be studied even more. So to take some time to honor and learn more about the great Admiral Lee Sun-shin, we've invited the Secretary General of the 부산여해 Foundation. 최근 이순신 3부작의 마지막 편으로 전해지는 영화 노량이 개봉하면서 이순신 장군의 리더십에 대한 관심이 높아지고 있죠. 위기의 순간마다 옳은 판단과 결정을 내려 나라를 구한 이순신 장군은 요즘처럼 갈등과 혼란의 시대에 더욱 연구되어야 할 인물이 아닐까 싶은데요. 그래서 오늘 더 인터뷰에서는 이순신 장군을 기리고 연구하며 이순신 정신을 널리 알리고자 전하고자 하는 부산여해재단 유재기 사무처장과 얘기를 나눠보겠습니다. 어서 오십시오, 사무처장님. 네, 안녕하십니까. 유재기입니다. 네, 반갑습니다. 환영합니다. 네. 우선 부산여해재단이 어떤 일을 하는 곳인지 소개부터 해주세요. 네, 우리 사단법인 부산여해재단은 이순신 정신을 널리 알려서 우리 사회의 근본을 바로 세워 밝고 건강한 사회를 후손에게 물려주고자 2015년 12월 김종대 전 헌법재판소 재판관을 중심으로 설립되었습니다. 예. 사실 우리 국민들이 최고로 존경하는 인물을 이순신으로 손꼽는데도 정작 업적을 알고 있나 물어보면 거북선으로 외적을 물리신 정도의 것으로만 알고 있습니다. 참 안타까운 일이죠. 그래서 우리 여해재단에서는 이순신 정신의 교육을 위해서 이순신 학교를 운영하고 있으며 각종 세미나 및 행사 개최와 관련 도서를 발간을 통해서 이순신 정신을 널리 알리고 있습니다. 네, 그렇군요. So for those who may not be aware, 여해 is the courtesy name, the ho of Admiral Lee Sun-shin. And the nonprofit organization 부산여해 Foundation was established in December 2015, headed by former Constitutional Court Justice Mr. Kim Jong-dae. Its mission is to widely promote the spirit of Admiral Lee Sun-shin and to build a transparent and healthy society that we can pass down to our future generations. Even though Admiral Lee Sun-shin is one of the most respected figures among Koreans, it's a bit unfortunate that most people only know him for his achievements in defeating the Japanese with the Gobuksan, the turtle ship. That's why the 부산여해 Foundation runs the Lee Sun-shin School to educate about the legacy of Admiral Lee Sun-shin. They also organize various seminars and events and also publish related books to spread his spirit. Now, the movie Noryang is creating quite a lot of buzz. It's the final piece of the trilogy about 이순신 장군. Let's hear about the Battle of Noryang, which is the backdrop of that movie. 이순신 3부작의 마지막 작품 노량이 최근 화제를 모으고 있는데요. 노량은 어떤 전투였습니까? 네, 저도 노량을 봤습니다. 사실 노량은 많으신 분들이 다 알고 계시듯이 이순신 장군의 마지막이었던 전투입니다. 네. 1598년 8월에 임진왜란 전쟁을 일으킨 토요토미가 갑자기 사망을 하게 됩니다. 그래서 왜가 본국으로 철수하기로 결정을 하게 됩니다. 네. 그때 이순신은 이 왜를 왜 곧게 보낼 생각이냐 그런 생각 아예 없는 겁니다. 예, 조선 땅을 유린한 적들을 끝까지 싸워서 격퇴해야 한다는 의지를 불태운 것이죠. 왜군을 쉽게 보내주면 다음에 또 쳐들어올 수 있다는 생각을 하게 된 것입니다. 실제 우리가 일제강점기를 겪었던 역사에 비춰보면 이순신 장군의 결기를 이해할 수 있을 것 같습니다. 사실 노량해전 2일 전에 그러니까 11월 17일 저녁이죠. 왜는 순천에 있는 고니시를 구하기 위해서 사천에 있던 심의저와 남해에 있던 소 그리고 고성에 있던 다치아나 등 왜적들은 500여 척의 배를 노량으로 집결시켰습니다. 네. 드디어 11월 19일이죠. 그때가 노량해전 마지막 날인데 새벽에 전쟁이 시작됩니다. 조선과 명의 연합군과 왜는 노량바다 관음포 앞에서 싸우기 시작합니다. 그때 이순신이 선두에서 전군을 진두지휘하며 전투가 시작되자 적들은 이순신의 배를 급격히 에워싸며 최후의 발악으로 달려들게 됩니다. 네. 그러나 왜가 전세가 불리해지고 느끼면서 관음포 앞을 벗어나 남쪽으로 도망치려고 했습니다. 그래서 이순신은 단 한 척의 적선도 그냥 보낼 수 없다는 생각으로 목이 쉬어갈 정도로 군사들을 독려하면서 도망가는 적들을 후미를 맹렬히 추격했습니다. 어둠이 그치고 해가 떠오를 때쯤 한 발의 탄환이 이순신의 왼편 겨드랑이 부근 심장 언저리를 뚫고 지나갑니다.
안타깝죠. 이순신은 적이 알지 못하도록 선실로 들어가서는 군사들의 사기가 떨어질까 봐 염려하면서 지금 싸움이 한창 급하니까 내가 죽었다는 말을 하지 마라 라는 마지막 명령을 유언으로 남기게 됩니다. 네. 그때가 1598년 11월 19일 이른 아침입니다. 54세를 일기로 조용히 눈을 감게 되죠. 안타까운 네. 일이었습니다. 이순신 장군이 마지막으로 남긴 그 유명한 말씀이 이 노량해전에서였군요. 네. As commonly known, Noryang was the last battle of Admiral Isun-shin. In August of 1598, Toyotomi, who had started the war, suddenly died, so the Japanese forces decided to withdraw back to their homeland. But Admiral Isun-shin had no intention of letting them leave peacefully. He was determined to fight and drive out the invaders who had ravaged Joseon. It seemed that he believed that if he allowed the Japanese forces to leave peacefully and easily, they would return again in the future. Looking at our following history during the Japanese colonial period, we can understand the resolve of the admiral. On the evening of November 17th, to rescue Gonishi in Suncheon, Japanese forces gathered about 500 ships in Noryang. In the early morning of November 19th, as Admiral Isun-shin led the combined forces of Joseon and Ming Dynasty, the battle began in front of Noryang Bay's Gwanenpo. The enemy ships surrounded Admiral Isun-shin's vessel, and in a final act of desperation, they rushed forward. While the enemy ships tried to flee to the south beyond Gwanenpo, Admiral Isun-shin, determined not to let a single enemy ship escape, fiercely pursued the retreating enemies, even to the point of straining his voice when he was leading his troops. As darkness lifted and the sun arose, a bullet unfortunately passed through Admiral Isun-shin's left armpit near his heart. Admiral Isun-shin went into the cabin so that his troops' morale would not be affected, worrying that if they knew he had been shot, that they might lose their fighting spirit. He then left his famous final command as his parting words: "Do not let anyone know that I have died, as the battle is in full swing." He passed away peacefully on the early morning of November 19th, 1598, at the age of 54. Now, when we talk about the three major victories of Admiral Isun-shin, they're typically referred to as Hansan, Myeongyang, and Noryang. These three battles have been made into movies and are well known to the general public. But were there any other battles that took place in Busan? 이순신 장군의 3대 대첩이라고 하면 한산, 명량, 노량이라고 하죠. 이 3대 대첩은 영화로도 만들어져서 많은 분들이 잘 아는데 이 세 전투만큼이나 중요한 전투가 부산에서 있었다고요? 예, 그렇습니다. 방금 진행자님께서 말씀하셨다시피 보통 3대 대첩을 하면 한산, 명량, 노량을 꼽습니다. 그런데 실제로 임진년 마지막 해전이 부산 대첩입니다. 그리고 또 규모가 가장 큽니다. 예, 부산은 외적이 임진년에 조선으로 침략할 때 본진으로 삼았던 지역입니다. 500여 척의 전선이 정박해 있고 평소에 6, 7만 병력이 상시로 주둔하면서 수시로 외국과 연락하면서 침략의 전진기지로 사용을 했습니다. 네. 한산 대첩 후에 각 도에 퍼져 있던 외적들은 경상 내륙으로 모여들기 시작했고 조정에서는 이순신에게 적을 섬멸하라는 명령을 내립니다. 네. 이에 따라 이순신은 외적의 치명적인 타격을 입힐 수 있는 전략을 구상하던 중에 연락과 보급의 요충지인 부산을 공략하기로 결심하게 됩니다. 그래서 부산 대첩일인 9월 1일, 양력으로는 10월 5일이죠. 새벽에 모른대를 지나 화중구미, 지금 모른산 화손대 부근입니다. 다대포, 전령도를 지나면서 외적선 24척을 부수며 부산 앞바다에 도착합니다. 초량목, 지금의 영도다리 부근입니다. 그곳에 선봉으로 나온 외적선 4척을 부수니 적병들은 무트로 도망을 갔습니다. 그래서 우리 수군은 정훈 장군을 선봉으로 외적선 500척이 있는 본진으로 돌격을 합니다. 해가 질 때까지 계속된 이 대전투는 조선 수군의 일방적인 승리였으며 외적선 100여 척을 부수고 화살에 맞아 죽은 외적의 수는 헤아릴 수 없을 정도로 많은 성과를 올렸습니다. 네. 사실 제해권을 완전히 확보하게 된 것이죠. 이후 외적은 바다를 통해 전라도로 갈 수가 없으니 보급이 막혀서 큰 곤란을 겪게 된 대첩입니다. 네, 부산 대첩이 정말 어마어마한 해전이었군요. 예, 그렇습니다.
At the time, Busan was the main area chosen by the Japanese invaders when they launched their invasion of Joseon in the year of Imjin, which would be about 6 years before he passed away. They used it as their base of operations with around 500 enemy ships stationed there with 60 to 70,000 troops. The Busan area was closest to their home country, and so they used it as an advanced base for their invasions. After the Hansan battle, the Japanese forces that were scattered across various provinces started to gather in the Gyeongsang region, and the central government at the time issued orders to Admiral Lee Sun-shin to annihilate the enemy. In response, Lee Sun-shin decided to attack Busan, which was the key point for communication and supply for the enemy, and where he could deliver a decisive blow. On the early morning of September 1st, after passing through 모룬대, 화준구미, 다대포, 전령도, Admiral Lee Sun-shin arrived in the waters off Busan, sinking 24 enemy ships along the way. When he advanced to Choryangmok, which is the location of the current Yeongdo Bridge, he engaged and sank 4 enemy ships that had come forward, causing the enemy troops to flee to the shore. Our naval forces, led by people like General Jung-un, continued to advance toward the enemy's main base, where there were over 500 enemy ships. The battle, which lasted until sunset, was a one-sided victory for the Joseon Navy. They sank over 100 ships, and the number of enemy casualties was so high that it was impossible to count. This victory definitely secured control of the seas for Joseon. Afterwards, the Japanese forces were unable to travel to Jeolla province by sea, which totally disrupted their supply lines and caused them great difficulties. 이렇게 또 그 전투의 얘기를 이렇게 들으니까 네. 어떻게 보면 또 영화로 보는 것보다는 이렇게 너무 흥미진진한데요. 네, 고맙습니다. Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with the Secretary General of the 부산여해 Foundation, Mr. Yu Jae-gi. Today we're talking about the well-respected and admired figure, Admiral Lee Sun-shin. So we just talked about the Battle of Busan, which was a pivotal war that changed the course of the Imjin War. Yet it's lesser known compared to other battles. I'm curious, why is that? 사무처장님 말씀을 들어보니 부산대첩은 임진왜란의 양상을 바꾼 아주 의미가 큰 전쟁 같은데 다른 전쟁들에 비해서 덜 알려진 이유는 무엇일까요? 저도 그게 참 안타깝게 생각하는 부분입니다. 부산대첩의 의미는 제해권을 완전히 장악하고 외의 보급로를 차단함으로써 임진년을 종결지은 마지막 해전이거든요. 그런데 사실 부산시는 1980년에 손재식 시장님 계실 때 부산 대첩일인 10월 5일을 부산 시민의 날로 지정함으로써 부산 앞바다에서 외적 본부를 선제 공격해서 외정선 124척을 격파한 부산 대첩이 부산의 상징이 된 순간이었습니다. 좀 더 널리 알려서 부산의 자긍심이 될 수 있도록 해야 된다고 생각합니다. 예, 그렇군요. The significance of the Battle of Busan lies in it being the final naval battle that completely secured control of the seas and disrupted the enemy's supply routes, as we mentioned before, ultimately marking the end of the Imjin War. In fact, in 1980, Busan Mayor Son Jae-sik designated October 5th, the anniversary of the Battle of Busan, as Citizens' Day to commemorate the victory of that battle as a symbol of Busan. Our guest believes that efforts should be made to promote it more widely so that it can become a source of pride for Busanites. Admiral Lee Sun-shin and King Sejong, so these two figures have always vied for the top positions as the most respected figures, regardless of age and gender. Despite being a historical figure from 430 years ago, what do we think are the reasons for such widespread reverence? 한국인들이 가장 존경하는 인물로 이순신 장군과 세종대왕이 항상 1, 2위를 다투지 않습니까? 네네. 남녀노소 할 것 없이 이순신 장군을 존경한다는 얘기를 하는데 430년 전 인물임에도 불구하고 이렇게 존경받는 이유가 뭘까요? 예, 사실은 왜군이 20만 대군을 이끌고 부산에 상륙해서 파죽지세로 20일 만에 한양을 함락시키게 됩니다. 네. 그때 이제 임금인 선조는 도성을 버리고 피난을 갔죠. 그러나 육지와 달리 바다에서는 이순신의 크고 작은 승리로 풍전등화 같은 국난의 위기를 극복할 수 있었기 때문일 거라고 생각합니다. 특히 온갖 중상모략으로 파직되어서 낙향하고 백의종군을 반복하면서도 국가의 부름이 있을 때면 오로지
국가와 국민의 안위만을 생각하고 자신을 버린 인물이기도 하죠. 또한 이순신의 리더십은 현재의 사회상과 결부에 주목받고 있습니다. 애국, 애민, 충효로 대표되는 행동에 많은 국민들이 감동을 받고 있을 뿐만 아니라 국민을 결집시키는 진정한 지도자를 갈망하고 있기 때문일 거라고 생각합니다. 네, 요즘 시대의 리더십에서는 아주 보기 드문 표상인 것 같은데요. One of the main reasons for Admiral 이순신's enduring admiration is his pivotal role in overcoming the national crisis during the Imjin War. When the Japanese invaders landed in Busan with a massive army and captured Hanyang, present-day Seoul, in just 20 days, people had to abandon the area and flee. However, unlike on land, it was Admiral 이순신's victories at sea, both big and small, that allowed Korea to overcome that catastrophe. Also, it's Admiral 이순신's unwavering dedication to the country and its people that's being deeply revered. Despite facing numerous personal hardships, including being unjustly dismissed from his post and going into exile multiple times, he always prioritized the safety and well-being of the country whenever the call of duty arose. Our guest explains that Admiral 이순신's leadership, the qualities of his leadership resonate with contemporary society as he embodies the values of patriotism and loyalty. His example serves as a reminder of the kind of selfless leadership that people long for as it brings together our country and its people. And on top of all of these virtues, I'm curious about how Admiral 이순신 consistently made right choices and judgments in moments of crisis. 무엇보다 이순신 장군은 위기의 순간마다 어떻게 항상 올바른 선택을 하고 판단을 했는지 그게 너무 궁금하더라고요. 네, 그렇죠. 사실 이순신은 평소에 몸과 마음을 닦는 인격 수양을 하면서 군자를 삶의 지표로 삼았습니다. 그리고 일관된 공직관과 인생관에 따라서 오직 한 길로만 가렸고 애를 썼죠. 어떤 어려움이 있어도 나라와 백성에 대한 사랑, 그리고 맡은 일에 대해서는 지극하게 최선을 다하는 정성, 그리고 바른 길로만 따라 행하는 정의, 그리고 스스로 이루어내리는 자력이라는 내면적 가치를 행동으로 실천하는 4가지 가치 회로가 판단의 기준이 되었기 때문이라고 생각합니다. 혐오와 갈등이 극도로 커지는 요즘 사회에 이순신은 이런 정신을 되새긴다면 사적 탐욕이 초래한 수많은 사회적 빈패를 치유하고 극복하여 국민이 행복하고 국가가 발전할 수 있을 거라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. Admiral 이순신 cultivated his character through constant physical and mental disciplining with the guiding principle of his life to be a virtuous human. He adhered to a consistent set of principles in his public service and worldview, always striving to follow the path of righteousness. His inner values, which he put into action, not just through words, became the foundation for his judgments. These values included love for the country and its people, sincerity in giving his utmost to any task he undertook, and justice in consistently walking the right path, also self-reliance in striving to achieve his goals. All great values that even for us living in 2024 can live up to. In today's society, where hatred and conflicts can escalate dramatically, reflecting on the spirit of Admiral 이순신 could help heal and overcome the ugly sides of society caused by personal greed. By embodying these values, we can work towards a happy and prosperous society. Now, before we wrap up the interview, let's hear about the main projects that the 부산여해 Foundation plans to focus on this year. 올해 부산여해재단에서 중점적으로 추진할 사업은 무엇인지 계획과 목표도 좀 얘기해 주시죠. 예, 고맙습니다. 지금까지도 해왔지만 이순신 정신을 널리 알리기 위한 교육과 이순신 업적을 통해서 시민의식을 높이는 사업을 좀 더 적극적으로 하고자 합니다. 예. 그리고 부산대첩을 시민 누구나 자랑스러워할 역사적 유산으로 복원하는 노력을 하고자 합니다. 먼저 이순신의 시대 정신과 리더십을 재조명하고 시민교육을 활성화합니다. 네. 대학생 및 청장년을 대상으로 하는 작은 이순신 양성 과정과 그리고 초등학생 학생을 대상으로 한 이순신 정신과 업적을 알려서 하는 위탁교육을 실시합니다. 또 이순신 정신을 각계각층에 전파할 강사를 양성하기 위한 이순신 아카데미 과정을 운영합니다. 둘째, 부산대첩을 자랑스러운 문화유산으로 복원하여 관광자원화되도록 노력하는 사업으로는 부산대첩과 이순신의 관계,
그리고 부산 시민의 날과의 관계된 사실을 널리 알리고자 합니다. 또 부산대첩공원과 기념관 등의 건립을 통해서 전 시민이 부산대첩의 의미를 알 수 있도록 시청과 시의회 그리고 각계각층에 제안하고 협조를 구하도록 하겠습니다. 참고로 이순신 대로는 이미 작년에 명명이 되었습니다. 오는 31일 날 개통식을 하게 됩니다. 여해재단과 부산대첩 기념사업회가 원활하게 운영되고 시민들의 관심을 받으려면 시민들의 후원이 있어야 하기에 후원자 확보에 많은 노력을 기울이고자 합니다. 앞으로도 부산여해재단과 대첩기념사업회에 대한 시민 여러분들의 변함없는 관심과 아낌없는 성원을 당부드립니다. 네, 참고로 후원 전화번호 가르쳐 드리겠습니까? 예. 051에 923에 외우십습니다. 1000번입니다. 1000입니다. 많이 후원해 주시기 바랍니다. 네, 고맙습니다. 알겠습니다. 저도 이순신대로 달릴 때는 이순신 정신을 되새기겠습니다. 감사합니다. The foundation aims to promote the spirit of Admiral Isun-shin through various education and initiatives that raise awareness about his achievements. They're also going to make efforts to restore the Battle of Busan as a historical heritage that every citizen can be proud of and also use it as a tourism resource. And for this, they will be operating the Isun-shin Academy instructor course to train instructors who can spread the spirit of Admiral Isun-shin to various sectors of society. And they'll also have different courses for elementary school students and also older students in college as well. Last year, a 2.5-kilometer road from Busan International Terminal to Pier 1 was named Isun-shin Daero. And the opening ceremony of the road is actually taking place on the 31st. They plan to expand these kind of activities in collaboration with the city government and various sectors. Well, that's going to do it for today's The Interview with the Secretary General of the 부산여해 Foundation, Mr. Yu Jae-ki. 오늘 더 인터뷰에서는 부산여해재단 유재기 사무처장과 함께 이순신 장군에 대한 여러 이야기들 나눠봤습니다. 사무처장님, 오늘 유익한 정보와 재미난 이야기들 고맙습니다. 네, 감사합니다. 시민 여러분, 추운 날씨에 건강 잘 챙기시고 늦었지만 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. All right, everyone, here's a song for you. This is Hero by Family of the Year. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else.
back, everyone. For today's The Interview, we're just coming back from a nice conversation with the Secretary General of the 부산여해 Foundation, Mr. Yu Jae-gi. Now, talking about 이순신 장군 and the battles that he fought, it reminds me of why we study history and historical figures. One of my favorite teachers in middle school was my history teacher, and he would say that history can always repeat itself in one form or another. So studying history can prepare us for what's to come. And also he said that history provides a sort of blueprint for our own identity and culture. So whenever we feel lost in life, he said, open a history book, look up a historical figure, and you might find a way back to the truth. And especially these days, as almost half of the world is having very important elections to choose our next leaders, I think thinking about the spirit of 이순신 장군, it gives us a chance to rethink the concept of a leader. And I think getting into the character and virtues of people like him can steer us in a healthier and in just a better direction when it comes to leadership. After hearing the stories of the battles, especially the Battle of Busan, which I'm embarrassed to say I didn't really know about before, but after hearing that, I'm even more eager to watch the new film about his last battle. Well, listeners, what were your thoughts on today's interview? Feel free to send us a text message to pound 9050 for 101, or reach us on Kakao Talk by adding 부산영어방송. It is 11:36 on the clock, and it's time to move on to Global Buzz Busan, your go-to segment for all things Busan as we take big leaps towards becoming a global hub city. Today, let's talk about the newly launched Busan Global Hub City Forum that brought together opinion leaders and experts from various fields. The forum aims to lead initiatives such as the special law enactment by gathering local opinions. Actually, the special law is being proposed today as we speak, so we'll find out more about that tomorrow. At the inaugural symposium that took place this Tuesday, Mayor Park Hyung-jun stressed the importance of the special law, which would designate Busan as a financial and logistics hub while fostering a global education and cultural environment. Busan Technopark advocated for industrial ecosystem innovation, citing Singapore's growth model. They emphasized Busan's need to revive manufacturing and boost high-value-added industries. Meanwhile, Councilmember Kim Hyung-chul urged that Busan needs to create a structure not just as a logistics city where goods transit, but as a city that processes and manufactures high-value-added products. He also gave suggestions like constructing a docking area to accommodate large global cruise ships as well. The Busan Global Hub City Forum plans quarterly events to explore solutions for Busan's global hub status in logistics, finance, tourism, healthcare, and culture, so forth, presenting the city's future direction. And that was today's Global Buzz Busan. Let's take another song break, shall we? Here's Taylor Swift with Willow. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from that look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. If there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train can take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand,
my man. Life was a willow and it bent right to your window. They count me out time and time again. Life was a willow and it bent right to your window. But I come back stronger than a 90s trend. Wait for the signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans. That's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans. That's my man. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. Begging for you to take my hand, wreck my plans. That's my man. You know that my train can take you home. Anywhere else is hollow. Begging for you to take my hand. It's time for a correspondent report connecting with our reporters from all around the world. Today we'll be talking to our reporter based in Singapore. 오늘은 싱가포르의 에이프릴 킴 통신원과 연결합니다. 안녕하세요, 통신원님. 네, 안녕하세요, 회원님. 싱가포르 통신원 에이프릴입니다. 네, 새해 첫 달이 거의 다 끝나가는데요. 그간 잘 지내셨습니까? 네, 연말 잘 보내고 지금 싱가포르에 돌아와서 멋진 한 해를 시작하고 있습니다. 네, 이번 2024년도 잘 부탁드립니다. 네, 잘 부탁드립니다. All right, let's see what we have for our first item from Singapore. 동남아시아에서 가장 큰 규모의 현대미술 박람회로 알려진 싱가포르 아트 SG가 올해에도 개최되었다고 들었는데요. 어떤 행사인지 알려주세요. 네, 싱가포르 아트 SG는 올해 1월 19일부터 21일까지 싱가포르 금융지구의 중심부에 위치한 마리나 베이 샌즈 엑스포 및 컨벤션 센터에서 열렸는데요. 올해에도 많은 국제 갤러리에서 참여해서 총 33개국 114개의 갤러리들이 참여한 이 박람회는 화려한 라인업과 함께 대규모 설치 작품, 실험적인 영화 및 영상, 그리고 또 생각을 자극하는 패널 토론 및 공연으로 구성된 프로그램을 선보였습니다. 돈의 흐름이 중심이 되는 이제 아시아의 금융허브 싱가포르에서 개최됐었던 만큼 아트 SG에 대해 시작부터 세계 미술계의 기대가 정말로 컸는데요. 특히 오는 3월 홍콩에서 열리는 아트 바젤 홍콩, 9월에 서울의 프리즈 키아프 서울과 더불어 아시아 지역 대규모 아트 페어의 시작을 알리는 국제 행사였습니다. 네, 그렇군요. The Singapore Art SG, known as the largest contemporary art exhibit in Southeast Asia, took place from January 19th to 21st at the Marina Bay Sands Expo and Convention Center, located in the heart of Singapore's financial district. Many international galleries took part this year. The exhibition, with a total of 114 galleries from 33 countries, showcased a program featuring large-scale installations, experimental films and videos, thought-provoking panel discussions, and performances alongside an impressive lineup. Held in the financial hub of Asia, Singapore, Art SG had high expectations from the global art scene, especially as an international event ushering the start of major art fairs in the Asian region, including Art Basel Hong Kong in March and the Frieze Kiev Seoul in September. 네, 이렇게 큰 규모의 행사에 당연히 국내 갤러리도 빠질 수 없었을 텐데요. 어떤 분들이 계셨나요? 네, 맞습니다. 동남아시아의 시장 분위기를 파악하고 또 국내 작가와 K-아트를 널리 알리고자 한국의 주요 갤러리들도 당연히 아트 SG에 참여하셨는데요. 이제 간략하게 소개를 드리자면 우선 국제 갤러리는 아트 SG 박람회의 메인 섹터인 갤러리스에서 방대한 한국의 미술의 가능성을 알리기 위해 하종현, 김홍석, 함경아, 이광호, 양혜규, 강석영 등 주목받는 당대 한국 작가님들의 라인업을 준비했습니다. 또 조연화랑의 경우 한국 미술의 블루칩 작가로 손꼽히는 고 박서보와 이배 작가님들의 작품을 출품했고, 원앤제이 갤러리는 단종, 동학, 이라크 전쟁 등 한국이 품은 스토리를 소재로 역사화라는 장르를 만들어내고 또 민족 고유의 미의식 및
깍두기 시대 정신을 담아내는 서용선 작가님의 솔로 브루스를 꾸렸습니다. All right. To grasp the market atmosphere in Southeast Asia and to promote Korean artists, major galleries from Korea also took part in Art SG. In the main sector galleries of the exhibit, the International Gallery prepared a lineup featuring prominent contemporary Korean artists such as Ha Jong-hyun, Kim Hong-seok, Ham Kyung-ah, Lee Kwang-ho, and Kang Se-kyung. Now, Gallery Cho-hyun presented works by the late Park Se-bo and Lee Bae, considered blue-chip artists in Korean art, which means they're artists who are acknowledged for their price, visibility, and art historical value. Also, 1NJ Gallery curated a solo booth for artist Seo Yong-sun, who created a genre of historicization based on stories embraced by Korea, such as Danjong, Donghak, and the Iraq War. 그렇다면 작년에 비해서 올해 아트 SG에 대한 국내 평가는 어땠습니까? 지난 1회에는 4만 3천 명의 관람객을 끌었으나 매출은 기대에 못 미쳤다는 평가를 받았었는데요. 올해도 별반 다르지 않았습니다. 지난 21일 폐장일까지 이곳을 둘러본 관람객은 4만 5천 명으로 작년보다는 늘었지만 홍콩을 이탈한 자본과 또 금융기관이 유입되고 중국 본토에서 이주한 슈퍼리치들이 몰려드는 도시라는 싱가포르의 명성에도 불구하고 이 큰 손들의 지갑은 올해에도 이곳에서 열리지 않았다고 합니다. 한 국내 갤러리 관계자는 아트 SG는 미술품 판매가 잘 이뤄지는 페어가 확실히 아니다라고 하셨고 홍콩 미술시장과 견저 비교하기 어려울 정도로 토대가 형성되지 않았다고 판단한다라고 전했는데요. 이처럼 먼 길을 날아와서 참여하신 국내 갤러리와 한국 작가분들께는 다소 아쉬운 결과였습니다. 아, 그랬군요. While the first edition of the exhibit attracted 43,000 visitors, the sales fell short of expectations. This year's evaluation wasn't much different. Until the closing day on the 21st, the number of visitors increased to a couple thousand more compared to last year. However, despite Singapore's reputation as a city attracting capital and super rich people who have migrated from mainland China, the wallets of major players did not seem to open here this year. A domestic gallery representative mentioned that Art SG is not necessarily a fair where art sales are successful, and it's judged that a foundation has not been formed yet to compare it to the Hong Kong art market. Unfortunately, it was disappointing. It was a disappointing outcome for the domestic galleries and Korean artists who traveled a long way to participate. All right, with that, let's move on to the next item about fake friend scams. I'm curious. 요즘 싱가포르에서는 가짜 친구라고 하는 핸드폰을 이용한 사기들이 판치고 있다고 하는데요. 도대체 이 가짜 친구 사기가 뭔가요? 이 가짜 친구 사기는 갑작스럽게 전화나 문자로 연락해서 마치 아는 사람인 것처럼 행세하며 금전적 지원을 요청하는 스팸 사기입니다. 저도 현지에서 빈번하게 이런 종류의 문자를 받곤 하는데요. AFP 통신에 의하면 지난해 싱가포르에서 대략 6,300명 이상이 가짜 친구 사기의 희생양이 되었고 피해 금액은 16,000만 달러, 약 214억 원에 달한 것으로 밝혀졌습니다. 간단하게 설명하자면 한 명당 평균 340만 원을 뜯긴 셈인 거죠. 아, 네. 우리가 흔히 말하는 보이스피싱과 비슷한 그런 사기 행각들 같은데요. The fake friend scam involves sudden calls or messages pretending to be from someone familiar that you know requesting financial assistance. Our reporter received such types of messages locally as well. According to AFP, last year over 6,300 people in Singapore fell victim to these scams, with losses totaling around $16 million. That's about 21.4 billion won. To put it simply, it's an average of about 3.4 million won per person. 네, 현재 싱가포르에 거주하시거나 앞으로 장기 방문을 하실 분들께는 큰 걱정거리일 것 같은데요. 가짜 친구 사기를 예방하거나 멈출 수 있는 방법이 있습니까? 데이비드 추 경찰청 경제범죄국장님에 의하면 알 수 없는 번호로 친구인 척하며 갑자기 금전적 지원을 요청하는 전화에 주의하라고 했습니다. 물론 저장되지 않은 번호로 온 문자나 전화는 항상 의심해야 하지만 특히 이제 플러스 65가 붙은 전화번호의 경우 가짜 번호일 가능성이 높다는 이야기도 있어서 주의하시는 것이 좋을 것 같습니다. 그래서 이처럼 심종 사기범의 범행 수법을 알고 있는 것만으로도 충분한 경각심을 가질 수 있으니 주변에 싱가포르에 곧 가는 친구나 가족분들이 있다면 꼭 알려주세요.
아는 만큼 보이고 저는 아는 것이 힘이라고 생각합니다. 아, 예, 정말 그렇네요. According to David Chu, the director of the Singapore Police Force's Commercial Affairs Department, people should be cautious of calls from unknown numbers that suddenly request financial support while claiming to be a friend. Of course, always be suspicious of calls or messages from unsaved numbers, but especially be cautious of the numbers starting with +65, as there's a high possibility they could be fake. Just being aware of the MO of these new types of scams is enough to have a sense of vigilance. So if you have friends or family soon heading to Singapore, a reporter says make sure to inform them. And this brings us to the last item, which is much better news for folks planning to visit or already in Singapore. 네, 마지막 소식입니다. 이번에는 지금 싱가포르에 와 있는 한국 분들이나 앞으로 관광 오실 분들께 정말로 좋은 소식이 있다는데요. 알려주시죠. 네, 싱가포르 1달러가 이제 말레이시아 3.53 링깃과 같아졌습니다. 네. 이 수치는 말레이시아 링깃 대비 사상 최고치라고 하는데요. 2005년 기준으로는 무려 58%가 올랐고 제가 처음 싱가포르에 왔던 2016년도와 비교해서도 싱가포르의 달러 가치가 말레이시아 링깃 대비 대략 12%나 올랐습니다. 네. 아, 그렇군요. Let's see. So these types of the Singapore dollar has now reached a historical high against the Malaysian ringgit, with 1 Singapore dollar equivalent to 3.53 Malaysian ringgit. This figure is considered the highest ever against the ringgit. Compared to the baseline year of 2005, it has surged by an impressive 58%. And even in comparison to 2016, when our reporter April 1st arrived in Singapore, the value of the Singapore dollar has risen about 12% against the Malaysian ringgit. 그렇다면 지금이 바로 말레이시아 여행을 갈 기회라는 거네요. 맞습니다. 싱가포르에 오시는 분들께 제가 항상 추천해드리는 것이 싱가포르와 근접한 곳에 위치한 말레이시아 조호바루를 다녀오는 것이었는데요. 특히 이번 환율 변화 덕분에 싱가포르에 이미 와 계신 분들이라면 지금 당장 말레이시아 여행도 병행하시는 것을 추천드립니다. 간단하게 버스를 타고 1시간 이내 갈 수 있으니까요. 물론 금요일 저녁 때와 주말 저녁 시간에는 교통체증으로 인해 3시간에서 4시간이 소요될 수 있다는 점만 유의해주세요. 그래도 환율 덕분에 같은 음식과 같은 서비스들을 말레이시아에서는 싱가포르의 3분의 1의 가격으로 즐길 수 있습니다. 지금은 3.5분의 1이네요. 네, 알겠습니다. What she always recommends to those coming to Singapore is to consider a trip to Malaysia, especially to Johor Bahru, which is close to Singapore. With this recent exchange rate change, if you're already in Singapore, she highly recommends combining the trip with a visit to Malaysia. It's just a short bus ride away, taking less than an hour. But do remember that during Friday and weekend evenings, there might be congestion leading to a travel time that's longer, 3 to 4 hours. Nevertheless, thanks to the favorable exchange rate, you can enjoy food and services like massages in Malaysia at only 1/3 of the price of Singapore. 예, 그럼 싱가포르 소식은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다, 동시선님. 네, 다음에 또 뵙겠습니다. 싱가포르에서 통신원 에이플 킴이었습니다. All right, that's going to do it for Correspondent Report with reporter April Kim based in Singapore. Listeners, the time is 11:53 and it's almost time to say goodbye. Thank you for joining us today for Thursday's edition of Busan Worldwide. You can listen to our show again if you'd like on befm.or.kr or on our BFM app or 팟빵. Busan Worldwide was produced by Pagaram, written by Park Mira, and I've been your host, Haeyeon Park. The last song of the day is Heart-Shaped Box by Nirvana. 여러분 점심 맛있게 드시고 I'll be back tomorrow morning at 11:05. Bye.